जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। सात जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे। జై శ్రీ మాతాజీ. అందరికీ శుభోదయం. ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనం శరణాగతి తీసుకున్నాం.
మన రెండు అరిచేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు నుంచి శ్రీ మాతాజీ గారి బింది వైపు చూస్తూ మెల్లగా శ్రీ మాతాజీ గారిని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ అమ్మ దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించమ్మా. మరియు మా అందరికి చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించు తల్లి. ఇప్పుడు కలెక్టివ్ గా మన యొక్క కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. ఆ తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులు భూమాతపై ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతకి దయచేసి మా నాడుల్లోని చక్రాల్లోని సమస్త బాధలను, దోషాలను భూతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు సమతుల్య స్థితిని, చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించుతారు. తల్లి భూమాత, మేము ఈ మహాయోగం చేసుకున్నట్టు ఎటువంటి ఆటంకములు కలగకుండా తగిన శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, సహకారాన్ని మరియు అనుకూల పరిస్థితులను మాకు ప్రసాదించుతారు. ఇప్పుడు మనం శ్రీ భూమాత మంత్రం తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమాత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన 2 అరచేతులు యథాస్థానంలో తీసుకొని ఎడమ భాగాన్ని మనం శుద్ధపరచుకుందాం. అనగా మన ఎడమ చేయిని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచుతూ మన కుడి చేయిని భూమాతపై ఉంచుతాం. మన చిత్తాన్ని మన ఎడమ అరచేతిలో ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క సామూహిక ఇడానాడిని మీ పాదపద్మమును సమర్పిస్తాను తల్లి. దయచేసి మా ఇడానాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి భూతత్వంలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించు తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకుని మన యొక్క ఎడమ చేయిని ఆకాశతత్వం ఉంచుతూ మన యొక్క కుడి భాగాన్ని శుద్ధపరచుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన యొక్క కుడి అరచేతిలో ఉంచి పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ మా యొక్క సామూహిక పింగ్లా నాడిని మీ పాదపద్మం ముందు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా పింగ్లా నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను, అధిక వేడిని, అన్ని రకాలైన ఇంబ్యాలెన్సెస్ ను దయచేసి ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించమ్మా.
ఇప్పుడు మన ఎడమ చేయిని యథాస్థానంలో తీసుకొని మన యొక్క చిత్తాన్ని ఇప్పుడు 2 చేతుల మీద ఉంచి మనం సుషుమ్నా నాడిని శుద్ధపరచుకుందాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాతకి మా యొక్క సామూహిక సుషుమ్నా నాడిని మీ పాదపద్మం సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. దయచేసి మా యొక్క సుషుమ్నా నాడిలోని సమస్త బాధలను, దోషాలను పంచభూత శక్తిలో, పంచమహాభూత శక్తిలో విలీనం చేసి మాకు శుద్ధ జ్ఞానశక్తిని ప్రసాదించుతుంది. శ్రీమాతది దయచేసి మమ్మల్ని మధ్యనాడి వ్యవస్థలో వర్తమానం వాస్తవంలో స్థిరపరచండి. మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించమ్మా. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం మీద వచ్చి శ్రీమాతకి సాక్షాత్ మీరు శ్రీ గణేశుడి తల్లి. దయచేసి శ్రీ గణేశునికే మేము మెప్పు పొందే విధంగా తయారు చేయదు. శ్రీమాతకి దయచేసి మాలో శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేసి అన్ని చక్రాలను స్థిరపరచండి. అమ్మ దయచేసి మాలో శ్రీ గణేశుని యొక్క సుగుణాలైన అమాయకత్వం, పవిత్రత, వివేకం, మంగళకరం మాకు ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మనం శ్రీ కుండలిని గౌరీ మాత సాక్ష మంత్రం తీసుకున్నాం. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కుండలిని గౌరీ మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాత దయచేసి మాలో శ్రీ కుండలిని యొక్క శక్తిని జాగృతి చేసి ప్రతి చక్రాన్ని శుద్ధపరుస్తూ, శక్తివంతం చేస్తూ, ప్రకాశవంతం చేస్తూ సహస్రారం భగవత్ శక్తితో అనుసంధానం చేసి మాకు యోగ స్థితిని ప్రసాదించండి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని ఎడమ స్వాదిష్టాన్ని మీద వచ్చి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాత దయచేసి మాలోని అవిద్యలను పూర్తిగా తొలగించి మాకు శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించం.
ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మన కుడి స్వాధిష్టానం మీద వచ్చి శ్రీమాత దయచేసి మాలోని అశుద్ధ చిత్తాన్ని తొలగించి మాకు శుద్ధ చిత్తాన్ని ప్రసాదించమ్మా. మా యొక్క చిత్తాన్ని నిర్మలం చేయించండి. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మన మధ్య స్వాధిష్టానం నుంచి శ్రీమాతది దయచేసి మాకు సృజనాత్మకతను, జ్ఞాపక శక్తిని మాలో పెంపొందించుతాయి. మా యొక్క మధ్య స్వాధిష్టానాన్ని ప్రకాశింపజేయించండి. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని నాభి చక్రం మీద, మధ్య నాభి చక్రం మీద 1 నిమిషం ఉంచుతాం. మెల్లగా మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం చుట్టూ ఉన్న భవసాగరం మీద తీసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని మధ్య హృదయ చక్రం మీద నిలుపుతాం. మెల్లగా మన యొక్క చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం మీద తీసుకెళ్దాం.
ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం మీద తీసుకెళ్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క చిత్తాన్ని సహస్రాల మీద ఉంచుతాం. పరమ పూజ్య శ్రీమాత, దయచేసి మా అందరి సహస్రాలలోనికి రండి తల్లి. మా అందరి సహస్రారాన్ని తెరవండి. దయచేసి మాకు నిర్విచారతను, నీరానందాన్ని ప్రసాదించండి. మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. మనం ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి సందేశం, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అనే సందేశం ఇప్పుడు విందాం. Think how much you love them. Just try to think how beautiful it is.
If it is not love, it is hatred. It's like a scorching heat, you see, which will completely take away all the beauty, the smoothness of your heart. Only through love, Sahaja Yoga is going to spread. All these years, you have seen the powers of hatred. You have seen how people hate, how they talk about each other, how they treat each other. There's no tenderness about them. There's no kindness about them. How sharp they are with each other. You have to change all that now. You have to create a world of people who love each other for nothing. Not for money, not for positions, not for beauty, not for sex. Only for love's sake. Only because you have been blessed by love. From next time, we'll be advertising, and there will be many more coming who are new people to Sahaja Yoga. And I'm sure it is going to increase. But I have told you that all of you must find out how many people you can bring in yourself and work out. I must say, Jim has done a good job, very good job. I'm very proud of him. He's gone and done such a lot of things. And single-handed, he has worked it out, fighting such a horrible monster there. But he's done it. All of you must support him and also such people who want to do something. Put your mind to something like that. All the time we are thinking about jobs, this, that, that. This is a very precious time which should not be lost. All our lives we have done jobs, earning money, marrying, having children and dying. This lifetime, let us do something special for which this whole universe was created. Open the gates of heavens for the rest of the people. You have to be assiduous. There's no compulsion in Sahaja Yoga, you know that very well. There's no timing for it. There's no forcing for it. Because I say it is love. If you do not want to do it, nobody is going to force you. But, as I said, Sahaja Yoga gives a very long rope to hang yourself. Till you go into illusions completely. And you wouldn't even know that you have lost all your vibrations. It is to that extent. If we have entered into something which was unprecedented, we have to take the ways which are unprecedented. You cannot go about with the ways that you have had before. You have to change your methods. Judge every action of yours through love. How much sacrifice you can make for others? What can you sacrifice for others? What service can you do for others? Sahaja Yogis, I am saying. There is no sacrifice in it. If you see it, what is the sacrifice? It is love. If you love someone and you want to take, say, a rose for a person, and you go to the market, with great difficulty you get the rose. When you get it, you feel happy. But then you get the thorn in the finger. Still you don't mind. It's bleeding, doesn't matter. Then you are just waiting to see the person there. And when you see the person, you forget all that is gone in between. And you give that rose just to express yourself symbolically. And how happy you feel that you have been able to give that rose to that person. This we do every day in our life. But in Sahaja Yoga, you do it without even knowing it. It's happening. You are transmitters. Everywhere
you are sitting in meditation, you are transmitting vibrations. Do you know that? At that time, if you are thinking, say, of your jobs and your other things which you have been thinking before, the transmission is poorer. Think of love. Think of the whole country. Think of the whole world at that time. You are transmitters of these waves of love. And love will flow from you. I told you once that you are made in the form of Ganesha. And that's what you have to do. You know there are vibrations from you coming out. You are sending vibrations out, you know that. That means you are like any deity which is thrown out of the mother's, earth's womb. And a big temple is raised. And thousands of people go to worship that. And they say it is a temple of a Jagrut Devata. Means a person, Jagrut means enlightened, awakened. And that's just a stone that comes out. And people build a temple on top of that and go there and worship that. While there are so many already sitting here, so many Jagrut, realized souls. These are living, these are moving, these are understanding. They maneuver. The stones only emit vibrations to clear the atmosphere. But you can raise the Kundalini. They cannot raise the Kundalini. You can. And what are you doing about it? Such a precious thing you have got. What are you doing about it? Is it because there is no business with it that we are taking it slowly? Supposing it's an enterprise, then everybody would be up and doing, is it? We have to change our ways and methods of understanding. The reward of God is thousandfold than any enterprise can bestow upon you. When He blesses you, you wouldn't even have words to thank Him. To that extent He goes. Are we depending on Him or on our own old ways? We have to change very much. We have to transform ourselves into a new style of thinking. It is very, very important. I hope you will think about it, what I have talked to you today. Don't take to life which has not brought any happiness to you. You have your friends who are Sahaja Yogis. Change your friends. Change your methods of life. You will enjoy much more. This is for you to understand about yourself and about the importance of Sahaja Yoga is. Unless and until it is an enterprise, nobody takes it up seriously. This is the style of Western thinking. It has to be, whether it is hocus pocus or real enterprise, doesn't matter. As long as there is money exchanges, everybody is up and doing. But when it comes to Sahaja Yoga, they have no time even to meditate. Because we have not yet loved, we have not felt that love within ourselves. I wish you could all feel that depth of love. Then you would go all out.
to work it out for yourself and for others. I would like to have some questions from you, Sahajogis, if possible. But somebody should try to give him. He can get it in no time, realization. ऐसे हाथ रखिएगा सदा इस तरह से. Is there any question? Ask me. Anything practical. Because we have very few new people today, we can just have a very nice chat. Will you explain to me about sometimes when people say if you put your legs out like that, it's not good and you should have them underneath. What's wrong? I mean, if it's not a kind of sexual tantalization or something, what's wrong with having your legs just stretching out in front of you? In front of me. Will you do to the Queen? No. What I'm saying, will you do to the Queen of England? Feet like. I mean if you're alone or whatever. Huh? I don't mean if somebody is there. Before my photograph. Will you spit at the... To meditate. No. What I'm saying, if your Queen's photograph is there, will you spit at her? Is that a spit? Yes, it is. It is an insult. Putting your feet towards somebody is an insult. It's a common thing. Is it only a custom in India? No, it is a custom everywhere in the whole world. You have lost all your traditions. Doesn't mean that there were no such traditions of putting up your feet on somebody. Imagine somebody coming down to see you. Somebody whom you have to respect. You put your feet up. I mean, anybody can understand. Even a child understands this. You see, the sense of our respect has come to us from inside, not from outside. It's not rationality. It has come to us from our unconscious. We know how we respect. Say, somebody would say that, what's wrong in talking like this to someone? You see, supposing somebody says, now you know that even a child knows, if he's talking to elders, he'll put down his head. But here, you see, everybody is so abnormal, you don't know how to do everything, because everything is rationalized, you see. Tomorrow you might say, what's wrong if I stand on my head? I mean, do it. But that's not the way. There are certain normal ways of protocol of praying. How do you pray in the church? Imagine in the church you go and sit with both your feet towards the priest. What will he say? Put down your feet. These things are innate within us. Human beings know already lots of things. They are not animals. They know lots of things already. You don't know how many things are built in you. In a very beautiful way in your understanding as a human being, you know so many things. Nowhere in the world you will find anybody putting up their feet before anyone whom you respect. It's not a sign of respect. There's no question of India or anything. Only thing in India, people have yet preserved all their sense of respect. In other places, they have so rationalized and so ego-oriented that they have no respect for anyone whatsoever. So you take it only as a sign of respect. Supposing that somebody is sitting alone and they don't have your picture and they don't have anything, but they just like to stretch their legs. And then it's all right. I mean, you see, it is... Somebody said that if you sit with your legs out, it's creating some bad energy or something. That's why I wanted to check. No, not that way. Not losing energy. I was just thinking about stressing the feet before somebody whom you respect. Say my photograph is there or I'm there. Now you respect me, isn't it? Then you would not like to sit with the feet. That's what I'm trying to say. But you see, losing energy and all that is not there at all. Who told you that? That's not, you sleep like that. You don't sleep with the feet on the ground. How can it be? If anybody says that, you should not take it for granted. You see, I think that all this is not so important also. When you sleep, how do you sleep? I mean, it is so simple and natural. You know, this is what's happening with rationality. See, very simple things become so funny that I don't know what to say. That's why I said a horn will be growing from here, all of you intellectuals. We'll be having a big horn coming out. So people will know, all right, we know these people. Nobody will face them. You see, it is so simple. Because they are so complicated, all simple things look so horrid. It's a question of respect. And it's a question of, if you are sleeping, of course, you stretch your feet like that, straight, is all right. While you sit down, you can sit like that. There's no harm. You need not be cross-legged all the time. It's not necessary. If you are doing some sort of a exercise or something, you can be like that. But everything now, say, for example, you have got hands. Now, this is for many purposes, all right? It is for taking vibrations. It is for eating. It is for scratching. Now, if you are eating, at that time if you want to scratch, now what to do? It's a question like that. See, whatever you have to do, you do at that right time with the way you want to do.
If you need your feet for something, running, you should run. When you have to sit down, you should sit down. When you have to sleep, you must sleep. I mean, this is normal. Sahaja Yogis does not mean that you should cut your noses. No, it doesn't mean that. It means you have to be more beautiful. It doesn't matter. You see, even if you bend 10 times. But it does matter if you pull back yourself, even once. Doesn't matter. To be humble, to be more humble and more humble, is so sweet and good. You see, makes you more cultured, more harmonious and beautiful. I have a problem. What's it? I've been, in my humble way, devoted myself Hmm. to the spiritual realization of myself. Hmm. I adopted meditation. I've been doing it the last number of years. Hmm. I realized that state at certain occasions when I feel myself highly elevated from this material world, Hmm. a feeling of bliss, absolute peace, happiness, and joy. Hmm. And I see the spirit which I concentrate upon in a very glorious golden way, Hmm. in a golden way. That state continues for some time, but it doesn't stay for a long time, for a long number of days. Hmm. After a short time, again I find, I come down. And this goes like a curve, And when I find that from the high summit I have come down, I feel a little bit disturbed why it is happening. And I have found that the more I detach myself from my family, from my work, from my friends, from other things, the lighter I feel, and the greater number of meditation, the greater number of peace I get through the meditation. Now the present stage is this. About 1 year ago, when I would see a beautiful girl, a beautiful lady, I would remain restless perhaps for a week or for 2 days, 3 days or something like that. When I learned about Patanjali's yoga. What yoga is this? What yoga you are doing? Now, I'm just saying that now I'm perfectly alright. What was that you did? What yoga did you do? Well, as a matter of fact, I'm not following any yoga as such, but I have studied Patanjali. Patanjali. All right. And then when I meditate on that, now the result is this, that attraction which I used to have some time back is eliminated. But still, I do find a struggle within myself to maintain that state of mind, which gives me a lot of bliss. But that moments disappear, and then again, I revert to that position. That is my personal problem. I think I have tried to be very open. Yes, that's correct. All right. Now the first thing, where is what chakras are catching? That's it. Now see, to do Patanjali was a mistake in the very beginning. As a mother, I must tell you frankly, all right? Because Patanjali cannot be done unless and until you have some realized guru behind it. If you start doing it, it is unauthorized. See, it is an unauthorized thing to do. Like supposing I'm not a, say, policeman, all right, and I start behaving like a policeman, I'll be arrested. In the same way, you did it in an unauthorized way. By doing it in an unauthorized way, you see, you have started in the wrong direction altogether. The direction was wrong. And the bliss and all that you get it is not the bliss that we are talking about. That's a bliss one gets when you see shirk responsibility, you can get it. You see, if you can get out of your family and children and all that, one can feel blissful if he thinks that it is having a sort of a pressure on you or a kind of a attachment or something. But in Sahaja Yoga, what happens is,
that you become a personality. When you are in the drama, but you are just seeing it, you become a Sakshi. That should happen. That's the reality. That's how it should happen. Once it happens to you, then you will just start seeing the whole thing as a drama. You understand? काय म्हणता? What is he saying? Huh? He is getting. Yes, he is a realized soul. Yes, he got realization. He got it. What about this gentleman? Yeah. In front of you, Marcus? So it should happen in the most natural way, in a spontaneous way. And God has given you that Ankura, which is called as Kundalini, which of course, you know, Kabira and all these people have talked about. But it is a Sahaja method. It just happens to you with a realized soul only. You cannot do it yourself. If you try to do it, you will be making a mistake. And that's what has happened in you. So now we have to completely sort of neutralize the effects of that. And then we'll raise your Kundalini, by which you will get your realization, by which gradually you'll get your vibrations, and you'll start understanding. All right? So you just now forget about that, what you have done it, and it's going to work out. Then it's a permanent thing. What about his vibration, Marcus? Huh? Left or right? You got your realization, is it? I'm asking you. Is it all right? There's a catch on the left, is it? Are you feeling something? You get what? Uh-huh. Anybody who has any problems about chakras? Any one of the surgeries? Kuli, think how much you love them. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి ఆంగ్ల సందేశాన్ని యొక్క సారాంశం తెలుగులో ఒకసారి చెప్పుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా అన్నారు: ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే సహజయోగం వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఫలాపేక్ష లేకుండా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే ప్రపంచాన్ని మీరు సృష్టించాలి. ఈ మొత్తం విశ్వం దేని కొరకైతే సృష్టించబడిందో దాని కొరకే ఈ జీవిత కాలంలో ప్రత్యేకించి చేద్దాం. మిగతా జనావళి కొరకై స్వర్గద్వారాలను తెరుద్దాం. మీరు శ్రద్ధ గల వారిగా ఉండాలి. సహజ యుగంలో నిర్బంధం లాంటి ఏమీ లేదని మీకు బాగా తెలుసు.
మిమ్మల్ని ఎవరు బలవంత పెట్టరు. మీరు చేసే ప్రతి చర్యను ప్రేమతత్వం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. ఇతరుల కొరకై మీరెంత త్యాగం చేయగలరు, వారి కొరకై మీరు ఏమి త్యాగం చేయగలరు, ఏమి సేవ చేస్తారు అని సహజ యోగులను అడుగుతున్నాను. ఇందులో నిజానికి త్యాగం అనేది ఏమీ లేదు. ఇది కేవలం ప్రేమ మాత్రమే, త్యాగం కాదు. మీరు ట్రాన్స్మిటర్స్ గా పనిచేస్తారు. ధ్యానంలో కూర్చున్న ప్రతి చోట మీరు చైతన్య తరంగాలను వ్యాపింపజేస్తారు. మీరు శ్రీ గణేష్ రూపంలో తయారు చేయబడ్డారని నేను ఒక మారు మీకు చెప్పాను. కావున మీరు నిర్వర్తించవలసింది అదే. మీ నుండి చైతన్య తరంగాలు వెలువడుతున్నాయని మీకు తెలుసు. మీరు ఆ చైతన్య తరంగాలను వెదజల్లుతున్నారని మీకు తెలుసు. అంటే మీరు భూగర్భం నుండి బయటికి వచ్చి ఆలయ నిర్మాణం జరిగి వేలాది మందిచే పూజింపబడుతున్న ఓ దేవత లాంటి వారన్నమాట. వారు దీన్ని జాగృతి దేవత యొక్క ఆలయం అని అంటారు. అనగా ఆత్మ ప్రకాశం పొందిన జాగృతి చెందిన దేవత అని అర్థం. అది కేవలం ఒక శిల మాత్రమే. భూమి నుండి బయలుదేరవలసిన ఓ శిలకు ప్రజలు ఆలయ నిర్మాణం జరిపి దాన్ని పూజిస్తారు. కానీ ఇక్కడ చాలా మంది జాగృతం చెందిన ఆత్మ సాక్షాత్కార పరులు కూర్చొని ఉన్నారు. సజీవులే ఉన్నారు, చలనం కలిగి ఉన్నారు, అర్థం చేసుకోగలరు. వాతావరణాన్ని నిర్మలపరచడం మాత్రమే శిలలు చైతన్య తరంగాలను ప్రసరింపజేస్తాయి. కానీ మీరు కుండల్ని జాగృతం కూడా చేయగలరు. అవి కుండల్ని జాగృతి చేయజాలవు, కానీ మీరు ఆ పని చేయగలరు. మరి మీరు ఆ విషయమై ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు? ఏదైనా వ్యాపారంలో మీకు ఇచ్చే దానికంటే భగవంతుడిచ్చే ప్రతిఫలం 1000 రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినప్పుడు కనీసం ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలుపుటకు కూడా మీరు పదజాలం దొరకదు. అంత గొప్పగా ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు. మీ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోండి. అప్పుడు మీరు ఇంకా అధికంగా ఆనందించగలుగుతారు. ఇది మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నటకు మరియు సహజయోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకున్నటకు ఉపయోగిస్తుంది. మీరంతా గాఢమైన ఆ ప్రేమానుభూతిని పొందారని భావిస్తాను. అలాంటప్పుడు మీరంతా మీకోసం, ఇతరుల కోసం ప్రేమను పంచటానికి బయలుదేరండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని శ్రీ మాతాజీ గారు సందేశంలో తెలిపారు. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలో ఉంటాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు మేము ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకున్నటకు అనుమతిని ప్రసాదించి చక్కటి సందేశం ఇస్తూ మాకు చక్కటి ధ్యాన స్థితి కల్పించినందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఈ ధ్యాన క్రమంలో మేము తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేస్తుంటే మమ్మల్ని మన్నించుతారు. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మన యొక్క కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం.
ఇంతటితో ఈరోజు ఈ ధ్యానక్రమం ముగించనున్నది. సో మరలి మనం రేపు ఉదయం 5:30కి ఈ ధ్యాన క్రమంలో పాల్గొందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం ఉంటుంది. దోస్ హూ వాంట్ టు కంటిన్యూ కెన్ కంటిన్యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. Thank you.